Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku ya kufana. Hujambo na karibu tukupashe yale yaliyojiri katika kaunti zote 47, na bila shaka mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukikueleza mengi kuhusiana na masuala ya kaunti ile ya Meru, wengi wakiwa na maoni tofauti, vile vile tukiangazia masuala ya ushuru. Lakini kwa sasa haya ndio yaliomo. In order to rise to this full promise, it is time for KRA to finally catch up with the digital transformation that has swept through the country. Rais William Ruto sasa asema Wakenya wote walio na kitambulisho wanapaswa kuwa na PIN ya KRA. Every Kenyan with an ID should have a PIN number. Just as simple as that. KRA kitakiwa kutoa dhulumu wa Kenya inapokusanya ushuru. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza asema masaibu yanayomwandama yamechochewa kisiasa, kwa sababu wanatumika kisiasa na watu wengine ambao wanatarajia kutafuta viti vya ugavana 2027, na watu ambao wanabelieve ya kwamba a woman cannot make a good leader, na watu ambao hawajaamini ya kwamba gavana wa Meru ni mama, huku mumewe Mwangaza Murega Baisho akisema anakandamizwa. Mpaka hapo imefika mimi nimeona napitia ile inaitwa GOtv. We will see where it is that we need to up our game in a bid to improve service delivery. We are serving the people of Kenya. Failing is not an option. Na mawaziri wapya waanza kufanya kazi huku wakitoa ahadi teletele kwa Wakenya. Karibu tuandamane kwa kipindi cha lisali moja lijalo. Ni anafahamika kama Elizabeth Mtuko kwenye meza ya lugha ishara. Yupo mimi Mbesa, unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Rais William Samoei Ruto ameitaka mamlaka ya ushuru nchini KRA kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 3 kabla ya mwaka ujao wa kifedha, huku akiipongeza KRA kwa kuwajibika katika majukumu yake. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Stanley Nyaringita, ni kwa Rais William Ruto sasa anataka kila Mkenya aliye na kitambulisho kusajiliwa katika mamlaka ya KRA. Kila Mkenya aliye na kitambulisho anapaswa kuwa na nambari ya siri ya mamlaka ya ushuru nchini Kenya, KRA. Hii ni kulingana na Rais William Ruto. Safaricom's M-Pesa has 30 million registered customers transacting billions daily. The fact that this opportunity remains unclear to KRA demonstrates why radical changes are necessary. Rais ambaye alikuwa akizungumza mjini Nairobi katika siku ya kuwasherehekea ulipa ushuru nchini Kenya alisema uchumi wa Kenya umezorota, akitoa picha iliyoashiria kuwa mfuko wa taifa hili umetoboka na unapaswa kushonwa, akipendekeza utumizi wa teknolojia kama njia mojawapo kushona mifuko iliyotoboka ili kufufua uchumi wa taifa. In order to rise to this full promise, it is time for KRA to finally catch up with the digital that has swept through the country, positively transforming our social, economic, and political landscape. A professional, people-friendly, customer-centric KRA should leverage technology and lighten the tax-paying burden through universal tax registration. Rais aidha alisema ukosefu wa fedha za kutosha kwenye hazina ya kitaifa imechelewesha utekelezwaji wa miradi kadhaa za serikali. I have set out therefore demonstrate our government's full appreciation of the KRA as a guarantor of national development. We are clear in our understanding that it must become even more effective in this mandate. Aidha, Ruto amewataka maafisa wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA kukoma kuwanyanyasa wa Kenya wanapotekeleza majukumu yao ya kukusanya ushuru. Stanley Nyaringita, TV47, Nairobi. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, utawajibika.
Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza amewashtumu wawakilishi wadi kwa kile anachosema ni juhudi za kumzuia kutekeleza majukumu yake katika kaunti hiyo, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Flora Limukini kwa mumewe Mwangaza Murega Baisho anadai kuwa anakandamizwa. Hawajaamini ya kwamba gavana wa Meru ni mama. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza sasa anasema masaibu yanamwandama yamechochewa kisiasa. Akizungumza na wanahabari alipofika mbele ya tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC, Gavana Mwangaza amekanusha madai kuwa ametumia wadhifa wake visivyo, akisema kuwa madai kuwa amewaajiri jamaa zake ikiwemo mumewe na dadake ni ya uongo. Mume wangu ako hapa. He has never received a single coin from the government. The sister is with the National Police Service, and the governor is not an employer of or an employee of National Police Service. Mzozo ulishuhudiwa kati ya gavana huyo wa Meru na wawakilishi wadi, huku wawakilishi hao wa wadi wakimshtumu kwa kukiuka sheria. Kufuatia uteuzi aliofanya Mwangaza, sasa akipuzilia mbali pendekezo la kumbadua ofisini, akisema kamwe hawatafua dafu. The demands ambazo tunaona MCA wakililia ward fund, why don't they have mapambano ya kupeleka chakula mahali watu wanakufa? Wakili wake Mwangaza Danstan Omari amemtetea gavana huyo, akisema kuwa anahangaishwa kwa kuwa yeye ni kiongozi wa jinsia ya kike. Stop the male chauvinism to fight women. Women are equal. They are able to deliver. Haya yanajiri huku mume Mwangaza Murega Baichu sasa akitaka tume ya EACC kumfafanulia mikapa yake kwa mkewe ni ipi. Kwa mjibu wa Baichu, anakabiliwa na unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hivyo ningeomba EACC wanisaidie pia mikutano, nielewe ni mikutano gani official ambayo ningefaa kuwa natumia, kwa maana sasa mpaka hapo imefika mimi nimeona napitia ile inaitwa GOtv. Na wakazi wa Meru walikuwa na haya ya kusema. Meru ni kubwa kusaindi ya Kawira Mwangaza. Otherwise tukorendi kurundi kwa ndeve na tutavote the person mwenye akona interest ya mwananchi, si mwenye akona interest zake. Na the speaker of the county assembly, na the leader of majority, na the leader of minority, ili waone vile hii mambo yanaweza kutatua. Hapo jana mkazi mmoja wa kaunti ya Meru kwa jina Salesio Mutuma aliwasilisha hoja kwa karani wa bunge la kaunti akitaka gavana huyo kujiuzulu kwa madai ya kuitumia vibaya ofisi yake. Flora Limukini, TV47. Asante sana Limuki kwa taarifa hiyo. Takriban Wakenya milioni 4 wanakodolewa na macho na baa la njaa na ukame uliokithiri nchini, huku sasa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiendeleza mikakati ya kuhakikisha kuwa Wakenya walioathirika wanapata msaada wa chakula. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Lucky Heriano, ni kuwa shirika la Red Cross limesema kuwa hali hii huenda ikawa mbaya zaidi ifikapo mwezi Disemba, na kuwataka Wakenya kujitahadhari. Hii ndio taswira kamili katika maeneo kadhaa humu nchini. Swala kuu la ukame na ukosefu wa chakula kikiwa kitendawili kilichosubiriwa kuteguliwa na serikali. Takriban Wakenya milioni 4.3 hawana chakula katika kaunti 29 zilizoathirika pakubwa, mifugo milioni 2.5 wakipoteza maisha yao, ikiwa ni hasara kubwa kwa uchumi wa taifa hili. Serikali chini ya uongozi wake Rais William Ruto inazidi kuweka mikakati ya kukabiliana na janga hili. Naibu Rais Rigathi Gachagua akiyasema haya katika mkutano ulioandaliwa katika kaunti ya Nairobi ulioleta pamoja washikadau mbalimbali katika sekta ya ukuzaji, akisema serikali haitategemea kununua chakula kutoka nchi za kigeni, ila wataekeza katika kilimo na kupunguza ushuru unaolipwa na wakulima. Different parts of the country. This gesture of collective responsibility as an action towards ensuring we leave no one behind is the innermost part of our humanity. It is our responsibility to be our brother's keepers. The situation we are in calls for robust, sustainable and long-lasting solutions to drive Kenya into an agricultural powerhouse. This is because we have a lot of land suitable for crop and animal production into surplus. It will support our economy beyond the current contribution of 22.4% to the GDP, while creating more than 40% of jobs.
Kauli hii imeungwa mkono na waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na maeneo kame nchini Rebecca Miano, anayehoji kuwa suluhu la kudumu litapatikana iwapo Wakenya watakuwa na subira janga hili kutotuliwa, japo huenda likachukua muda mrefu. To your excellency, it looks like there is something we have to do differently so that these areas get sustainable solutions and become more resilient. As we sit here today facing the worst drought, some of the relief food we are getting for our country is coming from deserts. Aidha, baa la njaa katika taifa hili litawekwa katika kaburi la sahau iwapo wawekezaji hawatatozwa asilimia kubwa ya ushuru, hasa katika sekta ya kilimo, taifa litakapozalisha chakula kwa wingi. To build dams, to do desalination, we are open, and you know this better than us. So we are welcoming you to join us. The era of where the government can do everything is gone, and there is no shame or pretense about that. We need to reach out to you in the private sector, work with you, ensure that 3-4 years down the line, we don't come here again. And I want to assure you that the government of the President William Ruto and Deputy President Rigathi Gachagua is very much committed to ensure that we have food security and food reliability so that we can be able to feed our people whether there is rain or there is no rain. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Katika masuala tofauti ni kwa mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji sasa anapendekeza maafisa wa polisi waliohusika na kifo cha mtoto Pendo mwaka 2017 kufunguliwa mashtaka. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Munio, ni kuwa familia ya mtoto Pendo imekaribisha hatua hiyo, ikieleza matumaini yake kupata haki. Mtoto Samantha Pendo alikuwa na umri wa miezi 6 tu alipokumbana na mauti siku chache baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, wakati polisi walivamia makazi yao wakidai kuwa walitaka kurejesha hali ya utulivu kutokana na maandamano yaliyokuwa yakishuhudiwa eneo hilo. Katika taarifa yake, Haji sasa anawataka polisi waliohusika katika mauaji hayo washtakiwe kwa kosa la mauaji, huku akidai kuwa huenda watuhumiwa walikuwa wanatumika na viongozi wao kutekeleza mauaji. Serikali ya Kenya Kwanza imekuwa mstari wa mbele kukabiliana na kesi za ukiukaji wa haki za kibinadamu, swala lililopelekea Rais William Ruto kubandua kikosi cha huduma maalum kutoka idara ya DCI kufuatia mauaji ya kiholela. Tayari maafisa 9 wa kikosi hicho wamefikishwa mahakamani kwa madai ya kuwateka nyara raia wawili wenye asili ya Kihindi na dereva wao ambao baadaye walipatikana wameuawa. Haya yanajiri siku chache tu baada ya mwanahabari tajika kutoka Pakistan kuuawa na afisa wa polisi katika kaunti ya Kajiado wakati gari lake lililopigwa risasi katika kile polisi walikiri kuwa ni makosa. Paul Munio, runinga TV47. Namna baraza jipya la mawaziri tayari limeanza kufanya kazi, huku mawaziri hao wakiahidi kufanya ama kuwahudumia Wakenya kwa uadilifu. Aidha, mwanasheria mkuu Justin Muturi, waziri wa jinsia Aisha Juma na mwenzake wa teknolojia Edwin Owalo wamepokezwa rasmi mikoba ya uongozi na kuahidi kuwatumikia Wakenya kwa uadilifu. Chepto Boit alihudhuria hafla hizo katika maeneo mbalimbali na kutuendelea taarifa ifuatayo. Baraza jipya la mawaziri tayari limeanza kazi, huku baadhi wakipokezwa mikoba ya uongozi hii leo. Aliyekuwa mwanasheria mkuu Kihara Kariuki amemkabidhi rasmi mrithi wake Justin Muturi mikoba hiyo, huku Muturi akiahidi kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu. We will see where it is that we need to up our game in a bid to improve service delivery. We are serving the people of Kenya. Katiba ndio muhimu sana, na hizo ripoti zingine ziko, na tutaendelea kufanya kazi na wale ambao wakubwa wa idara mbalimbali ambao wako hapa. Tumekuwa na mkutano huo kujuana
Waziri mpya wa Hazina Kuu Ungana Ndung'u ameahidi kuhakikisha mikakati ya kudumu inawekwa ili kuimarisha uchumi wa taifa. Kwingineko, Zakaria Njeru amechukua rasmi uongozi kutoka Wizara ya Ardhi, huku waziri anayeondoka Farida Karonei akimtaka kuendeleza huduma za kidijitali katika wizara hiyo. Waziri wa Jinsia Aisha Jumwa kwa upande wake amempongeza waziri wa zamani Margaret Kobia. Guys, we have no option but to work. It is a rallying call that His Excellency the President has been saying, and for me, if I quote well his words, failing is not an option. Keriako Tobiko amemkabidhi waziri mpya Soipantu ya mamlaka katika Wizara ya Mazingira na Misitu. Alice Wahome, waziri wa maji na usafi, ameripoti katika wizara hiyo mapema leo. Joe Musheru amemkabidhi Eliud Owalo Wizara ya Mawasiliano, ambaye ameahidi kutimiza ahadi za serikali ya Kenya Kwanza. That is the vision that I would wish to work with all of you to achieve. An empowered digital Kenyan society. I've come to lead in facilitating Kenya's economic transformation by leveraging upon ICT for competitiveness and sustainable development. Aliyekuwa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen naye ameiridhi rasmi Wizara ya Barabara na Uchukuzi. Chepto Boit, runinga ya TV47, Nairobi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, sio Edwin Owalo bali ni Eliud Owalo ambaye ni waziri wa masuala ya teknolojia. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amesema serikali itaendeleza mpango wa kununua mifugo kutoka kwa wafugaji wa kaunti zilizoathirika na ukame ili kuwakwamua kutokana na athari ya kiangazi inayowakumba, kando na mpango huo wa usambazaji wa vyakula unaoendelea kote nchini. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na mingi zaidi. Siku ya kwanza afisini baada ya kutua mikoba ya uongozi katika jumba la kilimo, waziri wa Kilimo Mithika Linturi amefungua madaftari ya utendakazi wake kwenye wizara hiyo kwa kuwa mgeni wa heshima katika maonyesho ya kilimo mjini Kitale. Hapa Linturi ametoa hakikisho ya kuendeleza mpango wa ununuzi wa mifugo kutoka maeneo kame nchini. There are mechanisms that are in place for offtake, where we buy the livestock from the farmers through KMC. I am sure we have enough capacity to get meat and package and sell. And there is also the livestock insurance scheme, which has been existing to reduce the losses of farmers in those areas that are handling livestock. What they need to do is to enhance the markets, like in the Arab world. There's a lot of demand on meat, and I think something also we've discussed with the Minister of Agriculture, Honorable Linturi. The government now is going to be more proactive, buy these animals and try to export so that they can safeguard the farmer, before they get to the calamities we've been seeing. Kaunti 23 zimeathirika na ukame, huku Wakenya milioni 4.3 wakikadiriwa kukumbwa na bala njaa linalotokana na ukame ulioathiri kaunti hizo. Hali ambayo baadhi ya viongozi wanadai inapaswa kushughulikiwa kwa kuhakiki mbinu za kudumu katika kukabili ukame. We need to move away from just responding to preparedness and mitigation. Preparedness and mitigation meaning that having enough crop, proper storage, and also ensuring that we don't send it to waste. Aidha, Linturi amesema serikali itaendeleza utoaji mikopo kwa wakulima katika kupiga jeki kilimo na kusaidia katika kuwafikia utoshelezaji wa chakula nchini. And I want to say from here, to ensure the cost of food goes down, the government will go to any length to ensure farm inputs are available to farmers, and the cost of fertilizer and other inputs is subsidized. Hali kadhalika viongozi walioandamana na Linturi wametaka serikali kurejesha mpango wa ununuzi wa mahindi wa moja kwa moja kutoka kwa wakulima. Naomba through the president kwa waziri wetu tuweze kununua mahindi kwa wakulima wetu hapa, ili tusiwe na wale cartels wale ambao wanakuja kununua mahindi kwa bei rahisi alafu wenyewe wanaenda kujinufaisha kule. Na ikiwa serikali itanunua mahindi pia naye ilipe wakulima on time. Mpango huu ulikuwa miaka 2 iliyopita. If there is enough production of maize, there is no farmer that will lose his maize because of failure by government to accommodate whatever amount of maize that will be in excess of what he can consume. And we are also going to go an extra mile
to assist in post-harvest management. Boniface Barasa, TV47. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Mwanasiasa Gladys Chania, mkewe mfanyi biashara aliyepatikana ameuawa George Mwangi, leo amefikishwa mahakamani ama katika mahakama ya Kiambu kwa tuhuma za kumuua mumewe. Gladys na mwenzake wanatarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa akili kabla ya kufikishwa mahakamani tena wiki ijayo kujibu mashtaka. Mwanahabari wetu Patton Lagore na mengi zaidi. The powers of the Director of Public Prosecution. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imedhibitisha kumshtaki Morris Mbugwa na mwanasiasa wa Kiambu Gladys Chania ambaye ni mjane wa marehemu kwa tuhuma za mauaji ya mfanyabiashara George Mwangi. Wawili hao walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Wilson Rading katika mahakama ya Kiambu, ambapo mwendesha mashtaka aliomba mahakama kuruhusu wawili hao kufanyiwa uchunguzi wa akili siku ya Jumanne kabla ya kuruhusiwa kujibu mashtaka hayo. We've made a decision to charge the first and second accused with the offense of murder, and the information is there in the file. And this morning, as a matter of procedure, we are appearing before you for purposes of directions. First and second accused person undergoes psychiatric examination, which is scheduled for Tuesday, 1st of November at Mathare Referral Hospital. Kwa upande wa mshtakiwa ukiongozwa na Kathure Wandugi, umeeleza kutoridhishwa kwao na jinsi upande wa mashtaka unavyoendesha uchunguzi huo. This application before you this morning is merely a face-saving exercise to defeat the orders you made and regularize the further detention of our client. Hata hivyo, hakimu mkuu Wilson Rading ameieleza upande wa mashtaka kuhakikisha wawili hao wanafikishwa mbele ya mahakama kuu kujibu mashtaka ya mauaji. This file to be placed before the presiding judge on 31st October 2022, that's on Monday. Then, as the file miscellaneous 442 has been mentioned here, to set the record straight, the orders that were granted of that file 442 of 2022 was to expire on Monday.
Upasuaji ulioendeshwa na mpasuaji wa maiti wa serikali Johansen Odor katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta ilifichua kuwa Mwangi alipigwa mara kadhaa nyuma ya kichwa chake kwa kifaa butu kabla ya kufariki. Mwili wa marehemu uliopatikana katika msitu wa Kieni umezikwa. Patronila Goren, runinga TV47. Asante sana Patronila, na bila shaka hiyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunazamia. Na hali ya taharuki imetanda katika eneo la Kainuk, Turkana Kusini, baada ya wavamizi kutoka kaunti jirani ya Pokot Magharibi kuwavamia wakazi eneo hilo na kuwajeruhi wanafunzi wawili wa shule ya msingi ya Philadelphia na kuacha na majeraha mabaya. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Turkana, Kitio Mika, na mengi zaidi. Hali ya usalama inazidi kudorora katika eneo la Kainuk mpakani mwa Turkana na Pokot Magharibi. Hapo jana, wanafunzi wawili kutoka shule ya Philadelphia walipigwa risasi na wezi wa mifugo kutoka kaunti jirani ya Pokot Magharibi. Kote kila siku nachota ng'ombe na kuua watoto na uua wamama, hatuendi kwa kuni, hatuendi kwa miti, hatuendi kuchungwa, inapepeta na serikali. Na bwana Mauteri kwa nalifanyika kitu kama hiyo. Alitengeneza mpaka saa hii Mauteri kwa nalinyamaza. Na sisi Waturkana si wa Kenya. Wakazi sasa wanaishi kwa hofu, huku baadhi wakihama makwao na kutorokea maeneo ya Lokichar, Katilu na maeneo mengine kutafuta usalama. Najaribu kuunganisha Pokot na Waturkana, lakini imeshindikana. Ni kwa sababu mtu anaitwa Mturkana ni mtu mkarimu, ni mtu mpenda amani na anaheshimu sana mambo ya sheria ya serikali. Kwa nini sisi Waturkana tusabuwe ni wa Kenya ama nini? Pokot ni Mkenya. Na kwa nini tunapigania Kenya? Viongozi kutoka kaunti ya Turkana wakiongozwa na gavana wa Turkana Jeremiah Lomrukai wamekashifu tukio hilo na kutaka serikali kuwakabili wavamizi hao. Tunahitaji support ya dharura because kama watu wataua watoto wadogo, siku ile na peito makachoma kama nyama, na wamerudi tena wameshoot wengine. Askari wale wamejazwa hapa Kainuka are not doing anything at all. Nothing is happening. Nobody cares about that. And the same people who are taken lives from them, they are now perishing of anger. The Constitution of Kenya is very clear. We are not requesting. We have a right to be protected by this government. Aidha, wamemtaka waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kuangazia swala hilo ili kumaliza wizi wa mifugo hulka ambayo imesababisha eneo hili kusalia nyuma kimaendeleo. Waziri wa mambo ya security alisema kwamba mali au wahalifu watapatikana, we will flatten that ground. That is the direction to go. Ukipata watu wako mahali fulani hata ndani ya Philadelphia, toa watoto and then you flatten that ground. Because we can't live with criminals. Licha ya serikali kuanzisha operesheni maeneo haya, bado hali ni tete kutokana na wavamizi ambao wamekuwa wakivamia eneo hili kila kukicha. Kitio Mika, TV47 kutoka eneo la Kainuk, kaunti ya Turkana. Namna mwezi huu wa Oktoba ni mwezi uliotengwa kutoa hamasisho kuhusu saratani ya matiti. Katika taifa la Kenya, zaidi ya wanawake 5,000 huugua saratani ya matiti kila mwaka. Lakini je, umewahi kujiuliza ama umewahi kufikiria jinsi maisha ya wanaougua saratani ya matiti huwa, ama uchungu ambao wanahisi kila kunako kucha? Rael Oye ni mgonjwa wa saratani ya matiti na amezungumza na mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno kuhusiana na ugonjwa huu. Katika mtaa wa Kawangware jijini Nairobi, Gumosi Gupili ninaambatana naye Daktari Elsie Gaitugi katika shoroba hii nyembamba inayotuelekeza kwa nyumba hii ndogo iliyojengwa kwa mawe. Hapa tunakaribishwa na Rael Ouya mwenye umri wa makamu. Anatufungulia mlango kwa nyumba yake iliyojaa upweke si haba. Rael ni mwingi wa mawazo na unapotazama macho yake kwa makini, kuna ishara kuwa Rael anazuia machozi yanayotokana na uchungu anaohisi katika titi lake la kushoto. Kwa mshtuko wetu, jambo la kutamausha ni kuwa haya ndiyo yamekuwa maisha yake ya kila siku tangu mwaka 2020. Vile ilianza
niliona kama hii matiti ingine ni kubwa kuliko hii ingine, na ilikuwa tu kubwa. Ukishika, usiposhika vizuri huwezi jua kitu iko ndani. Ilikuwa tu kubwa yote, huwezi jua kuna kitu ndani. Lakini nilikuwa nashika, nikishika ingine naona tofauti, nikishika ingine naona tofauti. Kasema hapana, wacha niende hospitali. Nikaenda hospitali ya kwanza, ilikuwa kwa Mathare. Wakanipima, wakanifanyia ultrasound. Huyo daktari akaniambia ananirufaa Mbagathi. Bila nilienda Mbagathi wakanituma Kenyatta wakaniambia niende pia nipige ultrasound. Nikapiga ultrasound, nikawapelekea. Bila niwapelekea wakaniambia nirudi tena wanifanyie mammogram. Nikaenda wakanifanyia mammogram. Mammogram kuitoka ikaonyesha hakuna chochote, ni matiti tu bure. Baada ya uchunguzi wa kina, madaktari walibaini kuwa Rael alikuwa anaugua saratani ya matiti. Ila hili liligunduliwa kwa kuchelewa, kwani saratani hiyo ilikuwa imesambaa na kuathiri pakubwa titi la Rael. Vile nilitoka kwa mammogram akaniambia bila hajaona chochote niende wanifanyie biopsy. Vile nilienda wakanifanyia biopsy ndio ilienda ikatoa, wakasema iko na kansa. Vile nilianza matibabu walisema nitaanza na kemo. Vile iko kubwa hivyo hawezi wakafanya surgery. Akaniambia nitaanza na kemo. Wakaniwekea kemo ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hakuna chenye ilifanya. Sasa ndio ikaenda ikaleta, sasa ndio ikakuwa kubwa kabisa. Ikakuwa kubwa. Wakaniambia wanabadilisha. Sasa kubadilisha, wakabadilisha dawa. Na nilikuwa nachukua hiyo kemo na Herceptin. Herceptin nilikuwa nimeandikwa 18. Sasa hizi kemo zingine nilichukua session 6, lakini zote zilikuwa zimebeba 18. Nilikuwa naenda kila wiki. Baada ya dakika 10 hivi, tunalazimika kukatiza mazungumzo yetu na Rael kwa muda, kwani ni wakati wa titi lake kusafishwa. Titi la Rael limevimba kutokana na kidonda kinachotoa usaha na damu kila wakati. Ijapokuwa leo amepata bahati, kwani mhudumu wake Elsie anaweza kumsaidia katika shughuli hiyo, Rael anatusimulia kuwa bahati hii haikuji kila siku, kwani mara nyingi ni yeye ndiye analazimika kujikamua na kusafisha kidonda chake, kwani hana uwezo ama nauli inayohitajika kusafiri kuelekea hospitalini kila siku. Matiti ilirudi ikabust. Ili bust ikafanya kidonda matiti yote. Sasa matiti huwa inatoa usa ikimaliza damu inaanza kutoka. Sasa inabidi niende hospitalini wanidress, na fare kwenda hospitalini hakuna. Pesa ya kulipa hospitalini hakuna. Sasa nilienda Hospices, na Hospices huko ni mbali. Wakanifundisha jinsi yenye naweza dress hiyo kidonda. Sasa mwenyewe huwa na dress kwa nyumba asubuhi na jioni. When she was starting the active treatment, the breast tumor broke and became quite a big wound that is oozing a lot of pus, and of course the malignant wound has a lot of smell. So we had to teach her how to do the dressing herself, and even how to manage the smell, which by now at least she's in a better place in terms of symptom management. SIGNET ni muuguzi na anajihusisha pakubwa na mpango wa tiba shifa, yani palliative care, katika kituo cha Nairobi Hospice. Yeye ndiye alitwikwa jukumu la kumhudumia Rael tangu alipoanza kutafuta huduma za matibabu katika kituo hicho mwaka uliopita. Na sasa anatueleza safari ya matibabu ya Rael, ambaye anakumbwa na changamoto katika kugharamikia matibabu kutokana na uchochole. We've been seeing Rael from the beginning of the year. She came to us complaining of very severe pain, and she would come with a prescription from KNH, but due to constraints she was not able to buy. Once in a while she would buy the mara moja from the normal shops, but of course cancer pain is really
very high, so the mara moja would not clear the pain. And we started the pain and other symptom management, which so far we've done well. She uses them at home. Sasa vile niliambia daktari hakuna mabadiliko, akaniambia niendelee tu na Herceptin. Nikamwambia daktari, hiyo Herceptin iko very expensive, mimi sitaendelea. Juu alikuwa ananiambia nichukue kadi ya bwana na kadi yangu. Nikamwambia mimi sina bwana, niko tu na kadi yangu peke yake. Natumia tu kadi yangu peke yake. Sasa ikiisha mimi sioni njia nyingine. Juu pesa ameshanichangia, nimeshatumia, sasa hii hakuna. Kaniambia sisi hatutaki kujua, wewe bora uendelee na Herceptin. Usipoendelea na Herceptin hiyo ni shauri yako. Taifa limerekodi idadi kubwa ya visa vya saratani ya matiti haswa mijini ikilinganishwa na vijijini, huku wanawake walio zaidi ya umri wa miaka 50 wakidaiwa kuathirika pakubwa kutokana na kinasaba cha msimbojeni, kama anavyotufafanulia Nicholas Otieno ambaye ni daktari wa saratani ya matiti katika hospitali ya Nairobi. And as you age, your DNA is aging and is more prone to it has undergone so many divisions. And those divisions are also prone to errors. And with exposure to carcinogens, it's more prone to really have been broken down and damaged. And so DNA damage that is not repaired is really what causes cancer. And that is why aging comes with cancer. Data that comes from the rural areas seems to suggest cervical cancer. Data that comes from the urbanized areas seems to suggest that breast cancer is number 1. So it looks like lifestyle of some sort that the urbanites face may be more tagged to breast cancer, and then the rural lifestyle is more towards the cervical cancer. Kulingana na shirika la afya duniani, takriban visa 5985 vya saratani ya matiti vinaripotiwa kila mwaka. Takwimu za mwaka 2020 zinaashiria kuwa saratani ya matiti iliongoza na visa 6799 ikifuatwa na saratani ya uzazi ilionakili visa 5236. Saratani ya kiume ilinakili visa 3412, huku saratani ya umio ikiwa na visa vichache ikilinganishwa na aina mbalimbali za saratani humu nchini. It's not that easy to get absolute numbers. For you to have the absolute numbers of people who have had this cancer and that cancer, you need intense countrywide cancer registries, which is not available. Here we just talk about percentages. Kuna mbinu mbalimbali za matibabu ya saratani ya matiti ikiwemo upasuaji ambapo mwathiriwa anaweza kukatwa titi au matiti yaliyoathirika na kubandikwa titi lingine. We are also able to offer a lot more in terms of reconstruction. So you asked about autologous, meaning when we create breasts from our existing body tissues. So primarily those are techniques that plastic surgeons use for originally purposes of making someone appear a lot more attractive, but in the cancer surgery space we use it to reconstruct a breast that has been operated on for breast cancer. We have all the specialists in the countries, we have all the necessary machines for radiotherapy, we have all the specialized surgeons within the country, so you have actually no reason to go and seek breast cancer treatment outside this country. Hizi kema zingine nilichukua session 6, lakini zote zilikuwa zimebeba 18. Nilikuwa naenda kila wiki mpaka zote 18 zikaisha. Zimeisha mwezi wa 6 hii mwaka 2022, lakini hakuna mabadiliko. We always think about chemotherapy, but if you look at the big medical studies, you will find that the best results, the longest results, are found with the hormonal pills, not the chemotherapy. Baadhi ya dalili za saratani ya matiti ni kama mabadiliko yasiyo ya kawaida katika muundo wa titi, uchungu katika sehemu ya matiti, mtiririko wa usaha au damu na uvimbe katika eneo la matiti. Wakenya haswa wanawake wametakiwa kujitokeza katika vituo mbalimbali vya afya kufanyiwa vipimo vya mapema ili kubaini hali yao ya afya. Iwapo saratani itagunduliwa mapema, basi maisha ya mgonjwa huenda yakaokolewa. It's a bit worrying that most Kenyans are not going for screening and they are presenting with late stage cancer. In fact, I would say
60% are coming stage 3 and 4. So we still have a long way to go. Kufanya mazoezi ya mara kwa mara, kuepuka au kukunywa pombe kwa kiasi na kunyonyesha watoto kama inawezekana zimetajika kama mbinu za kujikinga dhidi ya saratani ya matiti. Hayo ndiyo maisha ya Rael kwa takriban miaka 2 sasa. Uchungu anaohisi ni yeye pekee anaweza kuufahamu. Unaweza fikiria tu kesho hautakuwa. Yuko na ugonjwa, unaonanga tu umekufa kabisa. Hata mahali penye watu wako huwezi enda. Unaona tu wamekutenga. Wataanza kuongelelea. Sasa unaonanga tu aibu. Sasa inabidi tu kufe tu peke yako. I'll plead with families, please let's support our own, because everybody needs some love. Yes, as medic we'll give all the medicine we can give, we'll give the counseling, but when we give love from the family, patients tend to do way better. Na sasa Rael anaomba wahifadhi ama Wakenya wowote wajitokeze ili kuweza kumsaidia aweze kukimu mahitaji yake ya kimatibabu. Elizabeth Atieno, TV47 kutoka eneo la Kawangware, Nairobi. You are watching TV. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The Untold Stories. Bila shaka taarifa hiyo yake Elizabeth Atieno. Kuna huyu anasema kusige, anasema ni ya kuhuzunisha zaidi na kukosa hata nauli ni changamoto, na tunatumai kwamba wahifadhi wahisani watapata nafasi ya kuweza kusaidia na kuchangia katika swala hilo. Lakini katika swala lingine ni kwa kutokana na ongezeko la kiangazi katika maeneo kadhaa humu nchini, kaunti ya Makueni ni mojawapo ya kaunti zilizoathirika zaidi na ukame, ukisababisha kuteketea kwa msitu wa kaunti hiyo, wakazi wakitakiwa kuwa uvumilivu zaidi na idara ya hali ya anga, na vile wakiendelea kubashiri masuala kuhusiana na mvua hiriano na mengi zaidi.
Moshi huu ndio unaokukaribisha katika kaunti ya Makueni, dhihirisho tosha ya makali ya ukame eneo hili, misitu iliyonyauka ikiteketea kutokana na ukosefu wa maji. Takriban ekari 500 ya shamba la misitu likigeuka jivu kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, chanzo cha moto huu kikiwa dhana potovu ya wakazi wanaowasha miti ya kiasili kwa matarajio ya mvua kunyesha, wauzaji wa makaa na mbao wakiwa miongoni mwao. Misitu iliyoathirika pakubwa ni msitu wa Chulu, Katende, Makuli na Kitondo. Evans Maneno, afisa wa misitu, akihoji kuwa uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha moto huo ambao umeteketeza misitu eneo hilo. Kwenye misitu za serikali na pia kuna ekari 70 ambazo zimeathirika katika msitu inaitwa Kalala, msitu ambao ni private. Zile misitu ambazo zimeathirika ni hapa Kitondo, ambapo wito wangu kwa wananchi wa Makueni kwa jumla na hasa wale ambao wanakaa karibu na misitu ni kwamba tusaidiane kutunza misitu. Hizi misitu ni chanzo cha maji, na hata kuna wale ambao wanafaidi kwa kuchunga mifugo, kwa sababu serikali haijafunga kuchunga mifugo kwa njia ya kulisha malisho kwa msitu, hasa ng'ombe na kondoo. Daniel Mtua, mkazi katika eneo hili, kwa sasa anaishi kwa hofu kutokana na wanyama wanaotoroka katika msitu huu ili kuokoa maisha yao. Wanyama wameteremka huko chini. Nyoka, mangis, nyani, hata hii nguruwe hii ya msitu wameteremka huko chini. Kwa hivyo tunaogopa sana kwa wakati huo. Kwa upande wake, seneta wa kaunti ya Makueni Dan Maanzo amepinga vikali utoaji wa leseni ya kukata miti eneo hili, akiwataka wakazi kupanda miti ili kukabiliana na janga hili linalolemaza shughuli za wakazi kaunti hii. Ni vizuri tena waangalie kwa nini misitu inachomeka. Tunajua kuna watu wanachoma makaa huko, kuna wengine wanapanda bangi kwa milima, na kuna wengine wanachoma ndio waweze kupewa leseni ya kukata miti ambayo inakaa kama haina faida, iwe tengenezwe mbao. Niseme jambo ambalo serikali inafaa kufanya, waziri wa misitu na PS na mkubwa wa Kenya Forest, tuhakikisha kwamba wale watu wamekaa sana sehemu moja wamepelekwa transfer pahali pengine, maanake hawa wenyewe ndio wanatengeneza cartels ambazo zina husika na kuchoma misitu. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Namna hali ya taharuki inaendelea kutanda katika kaunti ya Nyamira baada ya msururu wa visa vya ubakaji na mauaji ya wanawake kuongezeka mwezi huu wa Oktoba. Tukio la hivi punde likiwa ni la mwanafunzi wa miaka 9 ambaye anadaiwa kunajisiwa na mwanamume wa miaka 40. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Alfayo Kombo, ni kwa kundi la wanawake viongozi wakiongozwa na wakilishi wadi wamefanya maandamano mjini Nyamira ili kukashifu vikali vitendo hivyo. Ni huzuni inayoendelea kutanda katika kaunti ya Nyamira. Hii ni baada ya ongezeko la visa vya dhuluma vya kijinsia, huku visa vya kunajisiwa kwa wasichana pamoja na mauaji kuwa vingi mwezi huu. In this month of October, every week there is a case of someone being caught having sex with our young girls. I'm asking our men, where are you going to marry from in the future if you are destroying our girls? Naamini kwamba ukimpenda mwanamke kuna baadhi ya vigezo ambavyo unaangalia, labda namna ambavyo kifua kimeinua nguo ama namna ambavyo tako linatingika. Sasa nauliza hivi, mwanamume akimwendea mtoto msichana wa miaka 9 anavutiwa na nini? So my message is to SIGNET, where we have a teacher who was killed and buried because of the name marriage. Kina mama, nataka kuambia, ukiwa katika ndoa, toka katika hiyo ndoa ukiona kwamba haifanyiki. Jambo la kusikitisha mno ni lile la mwanafunzi wa miaka 9 kunajisiwa na mzee wa miaka 40 mpaka kuharibu kizazi chake hivi majuzi. We are gathered here as women. We are condemning this act. The worst act
is about this child who an elderly man raped a girl. He actually removed her uterus. The girl is in the hospital right now with pain, and we condemn this act. Sasa kundi la viongozi la wanawake kutoka taaluma mbalimbali pamoja na wakilishi wadi wa kike wamejitokeza ili kukashifu visa hivi, huku wakimtaka waziri Aisha Jumwa kuingilia kati ili haki kupatikana. The already sworn in Minister Aisha Jumwa in the docket of gender. Kindly, we are asking for a bill in the national government to be passed against men who are having sexual violence on our daughters. That bill of castrating them, I think it should be considered once more. To be taken serious, strict laws against these men who are raping our girls. As we speak, our men, we are telling you, there are women here. You can even buy sex. We have commercial sex workers. Go there, do it. Leave our children alone. These children, they have a future. Kombo Alfayo TV 47 County ya Nyamira. Tukiingia michezoni, ni kwa waziri mpya wa Wizara ya Michezo Ababu Namwamba mapema hii leo ametoa onyo kali kwa wanariadha watakaopatikana kutumia madawa ya kutitimua misuli. Ababu alitoa onyo hilo baada ya kupokezwa mikoba ya uongozi kutoka kwa waziri wa zamani waziri aliyeondoka wa michezo Balozi Amina Mohamed kwenye ukumbi wa sanaa hapa jijini Nairobi. Kama anavyotuarifu mwanaspoti wetu Dennis Otino, ni kwa Ababu ameahidi kuboresha soka humu nchini. Mwamba amechukua rasmi usukani kama waziri wa michezo, akichukua mikoba ya uongozi kutoka kwa waziri wa zamani Balozi Amina Mohamed. Katika hafla hiyo, Balozi Amina aliwasilisha ripoti iliyoangazia kongamano la Agnes Tirop, ripoti ya kamati ya mpito ya shirikisho la FKF, ripoti ya mashindano ya mbio za magari ya Safari Rally, miongoni mwa ripoti nyinginezo zilizoangazia matukio maalum ya michezo yaliyofanyika nchini alipokuwa afisini. Akizungumza katika hafla hiyo, Balozi Amina alisema kuwa alikumbwa na changamoto sihaba alipokuwa waziri. Hata hivyo, akasalia kidete na kutekeleza majukumu yake, huku akiongezea kuwa atasalia kwenye mstari wa mbele kuboresha hali ya michezo nchini. Challenges of all of us growing up together, working as a team, challenges of loss, but a lot of gain as well, and challenges of overcoming all that and knowing that the show must always go on. Nothing should stop it. Waziri Ababu Namwamba alimshukuru Balozi Amina kwa jitihada zake, huku akimtaja kama shujaa wa taifa. I'm stepping into the shoes of truly a Kenyan giant, a Kenyan heroine by any definition, by any stretch of the imagination. A lady that I have known for a long while, a lady that I have observed and have had the pleasure to work with. Kibarua cha kwanza cha Ababu kitakuwa ni kuboresha hali ya soka nchini, huku akiahidi kuangazia marufuku iliyowekwa na FIFA. I will be paying very keen attention to the measures that have already been proposed, put in place, so that we can find a solution to this gridlock. A solution that is in sync with the call by His Excellency President William Ruto of fidelity to the rule of law. Because if we throw the rule of law out the window, then it is anarchy. Wakati huo, Ababu aliwaonya vikali wanariadha watakaopatikana na hatia ya kutumia madawa ya kutitimua misuli, akisema kuwa hatua kali ya kisheria itachukuliwa dhidi yao. We want right away to get onto this doping crisis. We have such a fine image as a sporting nation, and we cannot allow the greed, the misconduct of a few people to destroy this hard-earned image of Kenya as a fine
sporting nation that plays by the rules. Ababu anachukua usukani huku wizara hiyo ikishuhudia changamoto sihaba ikiwemo kuboresha hali ya soka nchini, kusitisha marufuku iliyowekewa Kenya katika michezo za kuogelea na badminton, pamoja na kufanikisha utafutaji wa talanta mashinani, majukumu aliyodai kuwa atawajibika vilivyo. So we'll start with the... Dennis Otieno, TV47 Michezo. Asante sana Dennis, na bila shaka tunatumai tutakuwa tukiona mabadiliko kwenye sekta ya soka humu nchini. Na kocha mkuu wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 15 kila upande Kenya Simbas Paul Odera ameorodhesha kikosi cha wachezaji 30 watakaowakilisha Kenya katika mashindano ya kufuzu katika kombe la dunia Dubai kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 18. Wachezaji wengi walioorodheshwa katika mashindano ya kombe hilo la kari na kombe la raga barani Afrika wamesalia kikosini, huko kocha huyo akitoa ama akiwataja wachezaji wawili wapya katika kikosi hicho, wakiwemo Amon Wamalwa na Joshua Weru, Dominic Holston, Andrew Matoka,